বিনাইন টার্সিয়ান বলবে না, ক্লাসিফিকেশন গুলো, কোটিডিয়ান ম্যালেরিয়া, হ্যাঁ বলতে হবে তো। বসো। আচ্ছা, কোন ম্যালেরিয়াটা রিল্যাপস হতে পারে? ওভেল and vivax. Which malaria is commonest? কোনটা কমনেস্ট ইন্ডিয়াতে? ফ্যালসিপিরাম, ভাইভ্যাক্স। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া কে করে? ফ্যালসিপিরাম। ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার কি? কি? হোয়াট ইজ ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার? পড়েছো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ তো পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে তোমার কাছে? হ্যাঁ, hemoglobin, correct. So হ্যাঁ, correct. Treatment, falciparum malaria, how do you treat? What is the current recommendation? Artesunate based therapy. কি বলে জিনিসটাকে? ACT. So what do you give to the patient? কি ড্রাগ দেবে? আর্টিসুনেট বেসড থেরাপি মানে কি ড্রাগ দেবে? যদি পেশেন্টটা সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ান থেকে থাকে, সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ান কান্ট্রিজ, তাহলে কি দেবে? আর যদি পেশেন্টটা অন্য জায়গা থেকে থাকে তাহলে কি দেবে? হোয়াট আর দ্য ম্যালেরিয়াল অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগস বলো তো? প্রাইমাকুইন। আর সব থেকে বেসিক অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ কি আছে? ক্লোরোকুইন। হ্যাঁ, ইজ ম্যালেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট টু ক্লোরোকুইন? হ্যাঁ, কে রেজিস্ট্যান্ট হয়? ভাইভ্যাক্স না ফ্যালসিপিরাম? which one is resistant more? ভাইভ্যাক্স না ফ্যালসিপিরাম? ভাইভ্যাক্স। there is a mixed thought, কেউ বলছে ভাইভ্যাক্স, কেউ বলছে ফ্যালসিপিরাম। ওকে, ভাইভ্যাক্স এর ট্রিটমেন্ট বলো। how will you treat a ভাইভ্যাক্স পেশেন্ট? একটা পেশেন্ট এলো, তার ভাইভ্যাক্স পজিটিভ, how will you treat? কি ওষুধ দেবে? ক্লোরোকুইন দেবে। ডোজ 25 mg 3 times, 25 mg 3 times. Patient will kill himself 3 times খেলে। হ্যাঁ, ডিভাইডেড ডোজ, there is a basic guideline for it, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি দেবে ক্লোরোকুইনের সাথে? ক্লোরোকুইনের সাথে আর কি দেবে? একটু আগে বলেছে ভাইভ্যাক্স and ovel can have relapse. Now what do you do to prevent relapse? ক্লোরোকুইন দিয়ে কি রিল্যাপস চলে যাবে? হিপনোজয়েড কি? হ্যাঁ, so what is the thing that is responsible for that is the relapse কাদের জন্য হয়? ব্লাডে থাকে নাকি অন্য কোথাও থাকে? প্যারাসাইটটা লিভারে থাকে। So what is that form called? Hypnozoite. Now what do you do to prevent that relapse? Primaquine. তো বলতে হবে তো, প্রাইমাকুইন কখন দেবে না? There is a contraindication for primaquine, G6PD deficiency. So when a patient comes to you, start with a chloroquine, send a blood for G6PD. If the patient is having G6PD deficiency, do not give primaquine. Okay. লিশম্যানিয়া পড়েছো? লাস্ট ক্লাস লিশম্যানিয়া ছিল, পড়েছো? লিশম্যানিয়া পড়নি? কেন পড়নি? কেন? তুমি অ্যাবসেন্ট, এক্সকিউজড, ইউ আর এক্সকিউজড, বাকিরা নট এক্সকিউজড। ইয়েস, লিশম্যানিয়া কি জিনিস বলো?
Second last bench with specs. What is a leishmania? Bacteria, virus. কি বটে এটা? কি করে? কালা জ্বর। কেন কালা জ্বর নাম হয়েছে কেন? কালো হয়ে যায় পেশেন্টগুলো। হ্যাঁ, কিরকম দেখতে হয় জিনিসটাকে? হোয়াট ইজ আ কাইন্ড অফ প্যারাসাইট লিশম্যানিয়া? কি জিনিসটা? হিমোফ্ল্যাজেলেট। হিমোফ্ল্যাজেলেট মানে কি? হ্যাঁ, কোথায় থাকে তারা? পেরিফেরাল ব্লাডে থাকে। ফ্ল্যাজেলেটস মানে কি? ফ্ল্যাজেলা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা ফ্ল্যাজেলেটস এর নাম বলতে পারবে যারা? হ্যাঁ, দাঁড়াও, মাই কোয়েশ্চেন ইজ নট ফিনিশড। নেম ওয়ান ফ্ল্যাজেলেট which is used in the diagnosis of autoimmune diseases. Autoimmune disease জানো তো? বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছো? Give an example of an autoimmune disease. Hashimoto's disease. কঠিন জিনিসটা বলেছে। SLE। হ্যাঁ, ওকে। তো SLE, how will you diagnose? SLE তে কি নিয়ে আসবে পেশেন্টে? কি নিয়ে আসবে? হ্যাঁ, কোনোদিন ভুলবে না SLE পেশেন্ট একবার দেখলে। কি নিয়ে আসবে পেশেন্ট? একটা কাইন্ড অফ র্যাশ আছে। কি র্যাশ? বাটারফ্লাই র্যাশ মনে পড়ছে? বসে পড়ো। বাটারফ্লাই র্যাশ কোথায় হয়? হ্যাঁ, on the face. So an SLE patient will present with a butterfly rash. How do you diagnose an SLE? বলো। ওটা তো ঠিক আছে, ইনভেস্টিগেশন কি করবে? অটোইমিউন অ্যান্টিবডি দেখতে হবে তো। হ্যাঁ, তো how will you diagnose? You will use something called Crithidia lucili. Crithidia lucili is a parasite. It's a hemoflagellate, not found in a human being. কিছু ফ্লাইজদের মধ্যে থাকে। See, why I asked, every hemoflagellate's morphology is more or less same. They'll have something called kineroplast. Kineroplast's মধ্যে কি আছে? Mitochondrial DNA, high concentration of mitochondrial DNA. হ্যাঁ, the dsDNA will bind with the kineroplast because it is present. dsDNA থাকার মধ্যে তোমার dsDNA antibody থাকলে it will bind with the kineroplast. So when you see an immunofluorescence microscopy, if you see the Crithidia lucili paired up with a patient serum, under immunofluorescence তুমি কি দেখবে? নিউক্লিয়াস আছে, kineroplast আছে, basal body আছে. If the patient is positive for dsDNA antibody, the kineroplast will bind with the antibody and it will fluoresce. So you can appreciate the kineroplast. Whenever the kineroplast is positive, you can declare that dsDNA positive patient is having 90% probability of having an SLE. বুঝতে পারছো? So Crithidia lucili is also a hemoflagellate that is used for the diagnosis of autoimmune disease. মনে থাকবে? Okay. Now leishmania, কত ধরনের হচ্ছে লিশম্যানিয়াটা? বলো। তাহলে তো তোমাদের আজকে এখানেই পড়া হয়ে যাবে, আমাকে ওদিকে যেতেই হবে না। ভিসেরাল লিশম্যানিয়াসিস। আর ওল্ড ওয়ার্ল্ড নিউ ওয়ার্ল্ড ছিল না একটা ক্লাসিফিকেশন? কি ছিল সেটা? আমরা কোথায় আছি? ইন্ডিয়া ইজ ওয়্যার? ওল্ড ওয়ার্ল্ড। এত কষ্ট করে নিউ ওয়ার্ল্ডে যেতে পারিনি, ভালো হয়েছে যেতে পারি। ওল্ড ওয়ার্ল্ড ইজ গুড। হ্যাঁ, নিউ ওয়ার্ল্ডে কারা আছে? ইউরোপ, ইউএস, আর মোস্টলি ইউএস। তো ওল্ড ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কি কি আছে? Which are the parasites that is responsible for old world leishmaniasis? Species: Leishmania donovani complex, আর Braziliensis complex. আচ্ছা, donovani complex এর মধ্যে কে কে আছে? আচ্ছা, ও পড়েছে। He has read. This portion of the people have not read, except you. Leishmania donovani complex এর মধ্যে আর কে আছে?
বলো, তুমি তো পড়েছো, একটাই আছে, বল। নিউ ওয়ার্ল্ড লিশম্যানিয়াসিস কে করে? নিউ ওয়ার্ল্ড লিশম্যানিয়াসিস ভুলে গেছো? লাস্ট উইকের ক্লাস। Okay, so this is the structure of the hemoflagellate. ঠিক আছে, এই যে এইটা হচ্ছে তার সেল। See here, this is the cell, this is the nucleus, it contains the karyosome এবং blepharoplast থেকে the axoneme arises. হ্যাঁ, axonemeটা যখন সেলের মধ্যে থাকলো তখন এটাকে বলছে axoneme. Now it comes to the border of the cell, forms an undulating membrane, goes out from the pole of the cell and forms the flagella. ठीक है, and the thing between nucleus and blepharoplast, it is called parabasal body. This is the basic structure of hemoflagellate. Next, these are the forms of the flagella, the flagellates of leishmania. প্রথম ফর্মটা কি? গোল মতো, হ্যাঁ, amastigote. Next one is what? Promastigote. তারপর একটা epimastigote, তারপর একটা trypomastigote. এতগুলো ম্যাস্টিগোট পড়লাম কেন আমরা? কি ডিফারেন্স আছে সবকটার মধ্যে এক্সেপ্ট দ্য ফার্স্ট ওয়ান? See the position of the flagella, it is different. Based on the position of the flagellum, এই অ্যামাস্টিগোট বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো কিন্তু আলাদা। অ্যামাস্টিগোটের শেপটা একটু অন্যরকম। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য ভেক্টর? স্যান্ডফ্লাই। দেখেছো কখনো স্যান্ডফ্লাই? দেখার সৌভাগ্য হয়নি? You know, you cannot differentiate between a sandfly and a mosquito. Well, you can if you know. But sandfly looks exactly like a mosquito. Sandfly does not have a relation to flies. Our hoy machi kamrate pare na, but sandfly can happily bite you and cause leishmania. Sandflies are a bit smaller than mosquitoes actually. So, okay. So, old world leishmaniasis, it affects continents in Asia. It affects Africa and is transmitted by phlebotomus. Genus of the fly is phlebotomus. New world leishmaniasis, Central and South America, transmitted by আরে বলো, লেখা আছে তো, বাটারফ্লাই, স্যান্ডফ্লাই, কারেক্ট। Lutzomia species, it is different, it is not phlebotomus. যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম সেটা হচ্ছে এটা, the clinical syndromes of leishmania. The commonest is visceral leishmaniasis. তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কেউ বললো না, that is PKDL, post Kala-Azar dermal leishmaniasis. ঠিক আছে, okay. Next you have cutaneous leishmaniasis, then you have diffuse cutaneous, then you have leishmaniasis recidivans and mucocutaneous leishmaniasis. Egulo is distributed through the old world and the new world leishmaniasis. If you see in the chart, I have highlighted 3 portions which are actually present in the Asian continent and countries. First we have Leishmania donovani, which belongs to the old world leishmaniasis. Leishmania donovani complex এর মধ্যে দুটো স্পিসিস আছে, একটা Leishmania donovani, একটা হচ্ছে infantum. But luckily we don't have infantum here, Central Asia তে থাকে। আচ্ছা, Leishmania donovani যে সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ান যে কন্টিনেন্টে থাকে তারা, they can cause visceral and PKDL. Vector বলে দিয়েছি, reservoirs হচ্ছে human, and this is a like bitten by flies and then you can have the infection. Okay, rest of the things I'll not discuss, they were previously discussed. Rest of the things are not present in India mostly. তারপর আসছে Leishmania tropica complex. Leishmania tropica complex এর মধ্যে we have Leishmania tropica, we have Leishmania ethiopica and major, তিনটে আছে, ঠিক আছে। তার মধ্যে tropica is called Delhi boil. Okay, this is mostly transmitted by Phlebotomus serengeti, which is another species but it looks the same,
and in case of major leishmania major এর মধ্যেও তুমি দেখো cutaneous leishmaniasis is the presenting symptom for it, that is leishmania major. Okay, now coming to the new world leishmaniasis, as he said that new world leishmaniasis is mostly concerned with the western part of the world, so they'll be present in Central and South America. Kara kara responsible? Mexicana, Vienna and Chagassi. Mexican and Vienna are the places you can remember easily. Only Chagassi you have to remember. ঠিক আছে? এর মধ্যে স্পিসিসটা কিন্তু আলাদা. You can see the species of the sandfly is different. And they can present a wide variety of diseases starting from visceral to mucocutaneous. But PKDL কিন্তু নেই. PKDL কোথায় হয়? Donovan old world. Okay, so this is the fly. This is the sandfly. See, doesn't it look like a mosquito? হ্যাঁ, প্রথমবার যখন শুনেছিলাম স্যান্ডফ্লাই ভেবেছিলাম মাছির মতো দেখতে, তারপর দেখলাম ওটা মাছির মতো দেখতে নয়, মশার মতো দেখতে। হ্যাঁ, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্মলার। ঠিক আছে, ওকে। Vertebrate host and insect vector. These are the two main things that they transmit from one another. Insect vectorটা বলে দিলাম। Vertebrate host এর মধ্যে যে কোনো vertebrate host হতে পারে, but mostly যদি human হয় then we are concerned with the disease. So what is the infective form of the disease? এতগুলো যে ম্যাস্টিগোট ছিল তার মধ্যে কোনটা ইনফেক্টিভ ফর্ম? Promastigote. Okay, so the promastigote is actually present in this thing. কোথায় থাকে? হ্যাঁ, কোথায় থাকে প্রোমাস্টিগোটটা? গাট, ফোরগাট। হ্যাঁ, ওটা যায় কি করে? ওর মধ্যে মানুষের শরীরের মধ্যে যায় কি করে? কি করে যায়? মশা তো কামড়ালো, মানে আই মিন স্যান্ডফ্লাইটা তো কামড়ালো, বাট জিনিসটা ঢুকলো কি করে তাহলে? ছিল তো ফোরগাটে। বলো, think. They are concentrated on the salivary portion of the sandfly. And when they bite, they create a pore, they create a hole. From that hole, it is transmitted. যেমন ভাবে ভাইভ্যাক্স is transmitted. It's a similar way. তো প্রোমাস্টিগোট ঢুকে গেল শরীরের মধ্যে. Then they go into the circulation. In the circulation, they form amastigote. So this is the primary form that is formed inside the human, amastigote. Remember, ঠিক আছে? amastigote থেকে কোথায় গেল দেখো? রাপচার অফ দ্য প্যারাসাইটাইজ সেল, তারপর আবার সার্কুলেশন হয়ে সেটাই বডি ফ্লুইডের মধ্যে চলতে থাকলো। চলতে চলতে কি হলো? সেই amastigote-টাকে the sandfly will take again, and in the sandfly it is again converted into promastigote. তাহলে মধ্যে কথা কি? মানুষের শরীরের মধ্যে প্রোমাস্টিগোট আছে না নেই? ঢুকলো প্রোমাস্টিগোট, হয়ে গেল অ্যামাস্টিগোট। ইউ ক্যানট ডায়াগনোজ আ প্রোমাস্টিগোট, ইউ উইল ডায়াগনোজ আ অ্যামাস্টিগোট। মনে থাকবে? দ্যাট ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1. নেক্সট, দিস ইজ দ্য স্পেকট্রাম অফ লিশম্যানিয়া। সকাল সকাল বিভিন্ন ভয়ঙ্কর ছবি, বাট ইউ উইল রিমেম্বার ইউর হোল লাইফ। ফার্স্ট ওয়ান ইজ হোয়াট? Cutaneous leishmaniasis. You can see ulcer. Then you have mucocutaneous leishmaniasis. Then you have visceral leishmaniasis. Then you have PKDL. Post kala যায় dermal leishmaniasis. ঠিক আছে? সো এই চারটে ফর্মের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে। ও বাবা, একবার অনেকগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখছি। Okay. See, visceral leishmaniasis, how does it present? They will present with fever. They will present with some organomegalies.
like splenomegaly. Why? রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সেল কোথা থাকে? ফুলে থাকে। So the whole thing is circulating in the RE cells only. So obviously patient will have a splenomegaly. Acha, lymphadenopathy, hyperpigmentation, anemia, leukopenia. These are all the characteristics when the cells are getting ruptured, RBC ruptured, anemia হয়ে গেল। So these are the sequelae of the infection, and then thrombocytopenia. Okay, এইটা আমি already describe করে দিয়েছি, I'll not go into this again. এটা কিছু প্রবলেম হচ্ছে এটা। Okay, so PKDL is one form of the disease which I told. Hypopigmented macule দিয়ে শুরু হয়। আচ্ছা, ম্যাকিউল, প্যাপিউল, র্যাশ এগুলো পড়েছো তো? হ্যাঁ, পড়েছো? বলতে পারবে? বলতে পারবো না। পড়েছি বাট বলতে পারবো না। সৎ, প্রচন্ড সৎ। পড়েছি আমি, নাই বলতে পারবো। হ্যাঁ, ম্যাকিউল, প্যাপিউল, র্যাশ এগুলো পড়তে হবে। ডার্মাটোলজিতে এগুলো আবার পড়তে হবে। ঠিক আছে? সো ইউ ডোন্ট কনফিউজ বিটুইন দোজ থিংস। ম্যাকিউল, তাহলে কি হলো? হাইপোপিগমেন্টেড ম্যাকিউল। এই যে হাইপোপিগমেন্টেশন আরটা কোথায় দেখা যায়? প্যারাস্থেটিক প্যাচ, বলে দিলাম। প্যারাস্থেসিয়া মানে কি? অ্যাবনর্মাল সেন্সেশন। অ্যানেস্থেসিয়া মানে কি? নো সেন্সেশন, তাই তো? প্যারাস্থেটিক প্যাচ, হাইপোপিগমেন্টেশন কোথায় বলো? স্লিট স্কিন স্মিয়ার কোথায় করে? এত হিন্ট পরীক্ষায়ও দেওয়া যাবে না। স্লিট স্কিন স্মিয়ার কোথায় করে বলো? তুমিও কি পড়েছো বাট বলবে না? পড়োনি আর কি? পড়েছো, বলবে না। জোরে বলো। আমি না ওই সময় না সেই যারা কথা বলতে পারে না, একটা ভাষা দিয়ে একটা ব্যাপার, আমি তো বুঝি না জিনিসটা, ওটাকে কি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলে সামথিং। হ্যাঁ, তুমি এটা কিছু বলছিলে। লেপ্রেসি, কারেক্ট। সো হোয়াট ইজ দ্য কজেটিভ অর্গানিজম অফ লেপ্রেসি? তো লেপ্রেসি পেশেন্ট কি নিয়ে আসে? হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচ। ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ শুড নোটিস। সো এখানে হাইপোপিগমেন্টেড ম্যাকিউল নিয়ার দ্য মাউথ which later spreads on to the arms and trunk. Finally they will have a nodular appearance. এই দেখো এই লোকটা কি সুন্দর দেখতে হয়ে গেছে। So nodular appearance resembling leprosy. So PKDL will resemble leprosy only. So whenever you have a leprosy patient, have inside the mind a diagnosis of PKDL also, because it is not so much, when PKDL খুব একটা দেখা যায় না, but still you have to rule out. Okay, diagnosis of PKDL. Most of the things in the human body, if you want to diagnose, you have to diagnose MST-gout. PKDL যেহেতু skin related, where you will diagnose the MST-gout? CSF. হ্যাঁ বলছো? Skin related CSF diagnose করবে? তাহলে আমি তো জিজ্ঞেস করলাম, what is the sample? হ্যাঁ, তো in the skin smears, slit skin smears করতে হবে তাকে, because it is present in the cutaneous layer. তোমাকে তো slit skin করতে হবে। slit skin করে you will give a stain. জিমসা স্টেন করতে পারো, রাইট স্টেন করতে পারো। হ্যাঁ, then you will find MST-gout। এই রকম দেখতে জিনিসপত্র পাবে। I have a picture, see, এই যে দেখতে পাচ্ছ, এইগুলো, this is the MST-gouts. এই যে এটা একটু জুম করা আছে, সি MST-gout, এই যে একটু গোল গোল আছে জিনিসটা, একদম মানে লম্বাটে নেই, বাট দিস ইজ বেসিক্যালি রাউন্ড। সি দিস ইজ বেসিক্যালি রাউন্ড। সো দিস ইজ বেসিক্যালি a Giemsa stain. So you can do a Giemsa stain and you can see this MST-gouts in the slit skin smears. আচ্ছা, treatment, antimonial you have to give for extended period of 2 to 4 months. We'll come back to the treatment when we see the generalized treatment of the visceral leishmaniasis. Now coming to the diagnosis of leishmania as a whole, এটা আমি PKDL বললাম, cancer to the skin. Now as a whole, if you have to diagnose, তোমার gold standard হচ্ছে মাইক্রোস্কোপি। মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখবে? MST-gout। হ্যাঁ,
আচ্ছা, so what is the sample? Splenic aspiration, splenomegaly ছিল, it is concerned with the reticuloendothelial system, so splenic aspiration is the sample. It is the most preferred sample. See, the sensitivity is over 95%. নেওয়া অনেক কিছুই যায়, but splenic aspiration এর sensitivity বেশি. Then you have bone marrow aspiration, which is around 60% sensitive. Then you have lymph node, liver biopsy and peripheral blood smear. Peripheral blood smear sensitivity কম, but yes, you can see the amastigotes also there if the patient is having a high parasitemia. Now, what kind of stain do you want to do? Leishman, Giemsa, Wright. তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা করা যায়, Leishman, Giemsa and Wright stain. Okay. So this is the amastigote form, এই যে ছোটগুলো, and this is the, এটা কি ফর্ম? এই যে ফ্ল্যাজেলা দেখতে পাচ্ছি, কি ফর্ম এটা? হ্যাঁ, this is the promastigote form. Okay. Now, what are LD bodies? Leishmaniasis মানে LD bodies এসে যাবে short note. Any kind of short notes are coming, you have to write the about the disease first. কি disease, কি parasite, কোথায় পাবো, কোন ভেক্টরের মধ্যে পাবো, জিনিসটা কি রকম দেখতে, সিগনিফিকেন্স কি, দিয়ে একটা ছবি. If you have time, in fact you have to have time to draw a picture, then you will get full marks, otherwise পাবে না. So LD bodies কি? So oval nucleated amastigotes are concentrated in the bone marrow, liver, spleen, lymph nodes. These things are called LD bodies. See, these are LD bodies which is appreciated in the Giemsa stain. ঠিক আছে? আচ্ছা, কালচার কি করে করবে? Parasitic culture is pretty difficult. In my life, I have cultured only one parasite, which is Strongyloides. I have cultured once. But এমনিতেই আইসোলেশন রেট এত কম, তো কালচার করার সুযোগ হয় না। এনিওয়ে, সো হোয়াট ডু উইল কালচার? তুমি যে অ্যাসপিরেশন গুলো পেলে, স্প্লিন, বোন ম্যারো, আরো জায়গা থেকে লিম্ফ নোড থেকে পেলে, সেগুলোকে ইউ হ্যাভ টু পুট ইনটু আ দিস কালচার মিডিয়া. একটু অন্ধকার লাগছে, বাট ইউ ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট দেয়ার ইজ আ বাইফেজিক মিডিয়া. দেখো এখানে একটা লিকুইড লেভেল দেখা যাচ্ছে, সি একটা লেভেল দেখা যাচ্ছে তো, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য blood containing media. You can see red. So one is red, one is transparent. So it is biphasic. One is solid, one is liquid. ঠিক আছে? এটা কি বলে? NNN media. Novi McNeil Nicol. এই মহান ব্যক্তিত্বরা এটাকে আবিষ্কার করেছে বলে এটাকে নোভি ম্যাকনিল নিকোল বলা। ঠিক আছে? They have named it on themselves. Those are the scientists that have discovered this media. So biphasic media containing blood agar base and LOX solution. এই যে part B হচ্ছে এইটা. This contains the LOX solution, transparent partটা. So specimen গুলোকে আমি liquid phase inoculate করে দিলাম. Then I incubate the specimen at a low temperature for 2 to 4 weeks. এটা ব্যাকটেরিয়া না যে দুদিনে আমার গ্রোথ চলে আসবে. So this will require time and this will require a low temperature. Bacterial incubating temperature কত? 37 degree. Okay, fine. So what happens is যে amastigote গুলো ছিল human cell এর মধ্যে, those get transferred and those get converted into promastigote form. So what I will see when I stain this liquid and with a Giemsa stain, I will see that they have all grown into promastigote. মাধ্যমিক পরীক্ষা হতে হতে এইচএস পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে। ঠিক আছে? So remember that. Okay. So this is again a picture of the promastigote, if you have understood. Buffy coat. I think this was taught in malaria. বলেছিল? তুমি তো বললে আগের ক্লাসে আসোনি, ম্যালেরিয়াতে ছিলে। হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোট? কি করে কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোটে? কি জিনিসটা কি? বাফি কোট জিনিসটা কি বলো তো? হ্যাঁ, কি করে করে বাফি কোটটা?
সেন্ট্রিফিউজ কি করবে? কোন স্যাম্পল? ব্লাড স্যাম্পল। সেন্ট্রিফিউজ করে কি পাবে? লেয়ার অফ, আর এই তো লেখা আছে লেয়ার অফ এরিথ্রোসাইটস, সেটা তলায় থাকবে, because that is the heaviest। হ্যাঁ, তার উপরে কে থাকবে? প্লাজমা। আরে প্লাজমা আর এরিথ্রোসাইটস এর মধ্যে কে থাকবে? ঠিক আছে, বাফি কোট will be containing some leukocytes and thrombocytes। তো এই বাফি কোটের মধ্যে কেন, মানে বাফি কোটটা নিয়ে কি করব? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাফি কোটের মধ্যে প্যারাসাইট দেখবে, তাই তো? কি দেখবে তাহলে বাফি কোটটা নিয়ে? জমিয়ে রাখবো? তাহলে কি করব? Buffy coat only concentrates the parasites, so you can appreciate the parasites from the Buffy coat। Buffy coat টা থেকে stain করলে also in the peripheral smear you can sensitivity টা বেশি, peripheral smear direct তুমি stain করলে যতটা sensitivity Buffy coat থেকে sensitivity বেশি। Similarly ম্যালেরিয়াতেও তাই quantitative Buffy coat বলে একটা জিনিস, একটা টিউব আছে, টিউবটার মধ্যে সেন্ট্রিফিউজার আছে, ওই টিউবের আলাদা সেন্ট্রিফিউজ আছে, সেটা ফ্লোরোসেন্ট হবে, সেটাকে তুমি মাইক্রোস্কোপের তো দেখলে you can see the malarial parasites inside the Buffy coat। Another media, NNN ছাড়া আলাদা media আছে, that is called Schneider's liquid media। It is called Schneider's Drosophila insect media। NNN media থেকে Schneider's media sensitivity বেশি, because it contains 30% of fetal calf serum। ঠিক আছে, fetal calf serum। Okay, এটা বলেছি antibody detection, will go into the antibody detection now। অ্যান্টিবডি ডিটেকশনে একটা প্রবলেম আছে, কি সেটা? যে অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করলে you cannot differentiate between a recent and a past infection। That is not possible because it is an antibody। So কিভাবে করব? সমস্ত অ্যান্টিবডি ডিটেকশনের কয়েকটা কমন মেথড আছে যেগুলো আমাদের জানা উচিত। সবথেকে কমন মেথড কি? এলাইজা। ঠিক আছে, আচ্ছা এলাইজা করলাম, খুব ভালো কথা। আর কি করব? ইনডাইরেক্ট ফ্লোরোসেন্ট অ্যান্টিবডি টেস্ট। ওই যে আমি বললাম, যেমন ভাবে আমি অটোইমিউনে করলাম ডিএসডিএনএ, দ্যাট ইজ আ ফ্লোরোসেন্স অ্যান্টিবডি টেস্ট। আচ্ছা, ডাইরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট আর কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট, এগুলো তো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডিতে পড়েছো, হাউ আর ইউ ডিটেক্টিং দ্য অ্যান্টিবডি। সো ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্টেও অ্যান্টিবডি দেখা যায়, সেখানে যদি রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন দেওয়া থাকে। এক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট প্রোটিনটা হচ্ছে কাইনেজিন অ্যান্টিজেন। This is one of the antigens of the parasite which is coated, and if you are positive for the parasite, then this antigen captures it and it forms a band, that's all। So this is the mat formation and this is the button formation। Button formation গুলো এই দেখতে পাচ্ছ, button formation হচ্ছে এগুলো নেগেটিভ, আর mat formation গুলো হচ্ছে পজিটিভ। This is a 96 well titer plate, ELISA titer plate। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফ্লোরোসেন্ট অ্যান্টিবডি টেস্টিং। ইউ ক্যান সি দ্য ফ্লোরোসেন্স আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ, ইমিউনোফ্লোরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ। আচ্ছা, হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া হয় কেন হয় লিশম্যানিয়াতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পলিক্লোনাল অ্যাক্টিভেশন অফ বি সেলস, তার জন্যে ইট ইজ অ্যাবনর্মালি। আমার এই যে তুমি যদি ইলেকট্রোফোরেসিস করো, ইউ ক্যান সি দ্য গামা গ্লোবুলিন পোর্শন ইজ মাচ মোর। সো ইউ ক্যান অলসো ডিটেক্ট দিস হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া and then you can see that okay fine, it is matching with leishmania। আচ্ছা, নন স্পেসিফিক টেস্ট, এই যে হাইপার গামা গ্লোবুলিনিমিয়া আমি ডিটেক্ট করব কি করে? হাইপার গামা তো অনেক কিছুতে হতে পারে, ইটস এ নন স্পেসিফিক, ইটস এ অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ দ্যাট ইউ ক্যান সে। দুটো টেস্ট আছে, নেপিয়ার্স অ্যালডিহাইড টেস্ট অ্যান্ড চোপড়াস অ্যান্টিমনি টেস্ট। খুব একটা করা হয় না, বাট ইয়েস, কোশ্চেন উইল কাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট। নেপিয়ার্স অ্যালডিহাইড টেস্টের মধ্যে কি সেরামের সাথে ফরমালিন দিতে হবে, তারপরে কি হবে? একটা জেলিফিকেশন হবে, মিল্কি হোয়াইট ওপাসিটি হবে। কত মিনিটের মধ্যে? 20 মিনিটের মধ্যে। যদি হয় তাহলে এটা পজিটিভ। আর চোপড়াস অ্যান্টিমনি টেস্টে সিরামের সাথে ইউরিয়াস্টিবামিন সলিউশন 4% লাগবে। এই দুটো মনে রাখতে হবে, দ্যাটস অল। ঠিক আছে, এর মধ্যে ফ্লকুলেশন পজিটিভ আসবে চোপড়াস অ্যান্টিবডি টেস্টের মধ্যে। ঠিক আছে, এইটা মনে রাখবে। মলিকুলার মেথডের মধ্যে পিসিআর এভরিবডি নোজ। না, ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ইজ মন্টিনিগ্রো টেস্ট। মন্টিনিগ্রো টেস্ট অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হয়।
Montenegro test is just like a tuberculin test. Tuberculin test কেন ইউজ হয়? টিভি তো পড়েছো, বলো। টিউবারকুলিন মান্টু টেস্ট জানো তো, শুনেছো তো কথাটা, কিন্তু ম্যান্টু টেস্ট, হ্যাঁ, মন্টেক্স বলো না, কিন্তু মন্টেক্সের পেন পাওয়া যায়। ম্যান্টু টেস্ট কোথায় করে? হ্যাঁ, কি দেয়? পিপিডি। পিপিডিটা কি জিনিস? কিচ্ছু পড়োনি। পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরিভেটিভ, ইটস এ কাইন্ড অফ অ্যান্টিজেন অফ টিবি। হ্যাঁ, ওদিকে কি দেখে তারপরে? কেন করলাম কেন ওই জিনিসটা? টু ডায়াগনোজ লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস, হ্যাঁ কি না? তাই তো। ওইটার যে ডায়ামিটার হলো স্কিনের মধ্যে, সেই ডায়ামিটারটা আমি মাপলাম, তার একটা গাইডলাইন আছে যে আমার স্কিনের মধ্যে কতটা আমার ইনডিউরেশন এলো। সেই ইনডিউরেশনটার গাইডলাইন চিলড্রেনদের জন্য একরকম, অ্যাডাল্টদের জন্য একরকম। তাই অনুযায়ী ওটাকে পজিটিভ বলবো না নেগেটিভ বলবো সেটা আমার কাছে আছে, ঠিক আছে? সিমিলারলি এখানেও তাই। লিশম্যানিন টেস্ট ইনডিউরেশন যদি 5 মিলিমিটারের বেশি হয় 72 ঘন্টার মধ্যে, দেন ইট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ পজিটিভ। অ্যানিমাল ইনকুলেশন, গোল্ডেন হ্যামস্টার্স আর দ্য অ্যানিমালস, তাদের ইন্ট্রানেজাল ইনকুলেট করা হয়, and then the parasite can be yielded, amastigote can be found. Coming to the next thing, that is Leishmania tropica complex. Leishmania tropica complex এর মধ্যে mostly it is again cutaneous. You have oriental sole or Delhi boil, অনেক রকম নাম আছে তার, অ্যালেপো বয়েল আছে, বাগদাদ বাটন আছে। এর পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন দিতে পারে, দুম করে একটা বাগদাদ বাটন দিয়ে দিল, তুমি আকাশ থেকে পড়লে, এটা তো কখনো শুনিনি। হ্যাঁ, so remember the synonyms: Aleppo boil, oriental sole, Delhi boil, Baghdad button. Now I don't know why for one thing they have so many synonyms, but যেটা আছে সেটা আছে, you have to accept and move on. It is again leishmaniasis recidivans. দেখো এখানে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, leishmaniasis recidivans is this one, and the cutaneous oriental sore pattern is this one. So you can differentiate. Lab diagnosis is same, তুমি amastigote পাবে from the cutaneous lesions, and then again you can culture it by the NNN media. Montenegro test positive থাকে, কিন্তু diffuse cutaneous গুলোতে Montenegro নেগেটিভ থাকে, রিমেম্বার দ্যাট। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আই থিঙ্ক ট্রিটমেন্ট। ইয়েস, ওল্ড ওয়ার্ল্ড লিশম্যানিয়াসিস। First of all, if the patient is coming with a fever, hepatomegaly, splenomegaly, dehydration, then you have to treat it symptomatically first. Patientটাকে ফার্স্টে তার যত ভাইটালস প্যারামিটার আছে you have to manage it first, then you give specific treatment, ঠিক আছে? স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি? The drug of choice is these two: sodium stibogluconate and meglobin antimoniate. এই দুটোর মধ্যে তোমাকে দিতে হবে থেরাপি, ঠিক আছে? একটু কঠিন নাম, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। সো রেজিস্ট্যান্স টু অ্যান্টিমোনিয়াল ড্রাগ, রেজিস্ট্যান্স ইজ দেয়ার। লিশম্যানিয়া ডোনোভানি অনেক ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায়, কিন্তু দেখা গেছে যে নর্থ বিহার এর মধ্যে প্রচুর রেজিস্ট্যান্স পাওয়া গেছে, বিকজ অনেকেই ওখানে নাকি মিস হ্যান্ডেল করেছে অ্যান্টিমোনিয়াল ড্রাগ, দুমদাম করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য লিশম্যানিয়াস হ্যাভ বিকাম রেজিস্ট্যান্ট। সেক্ষেত্রে আমরা কি দিতে পারি? অ্যাম্ফোটেরিসিন বি। অ্যাম্ফোটেরিসিন বি কিসের ড্রাগ? প্রাইমারিলি ইজ ইট অ্যান্টিপ্যারাসাইট এজেন্ট? অ্যাম্ফোটেরিসিন বি কোথায় দেয়? কোভিডের সময় পড়োনি, পেপারে উঠছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, পড়েছো? ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নাম শুনেছো তো? কি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসটা কি জিনিস? মিউকরমাইকোসিস। যারা ওটাকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বলেছিল অ্যাকচুয়ালি হয়তো তারা ভুল বলেছিল। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মানে আমরা বুঝি কি? পিগমেন্টেড ফাঙ্গাই। মিউকরমাইকোসিস doesn't have any pigment. Anyway, that's a still controversial issue. Let's not go into that, but amphotericin B is mostly a antifungal agent, liposomal amphotericin B. ঠিক আছে? New world leishmaniasis. We are coming to the end of the topic.
নিউ ওয়ার্ল্ড লিশম্যানিয়াসিসের মধ্যে দু রকমের ডিজিজ দেখা যায়, ওয়ান ইজ এসপান্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ান ইজ ট্যাপির নোজ। ট্যাপির দেখেছো? হ্যাঁ, কি জিনিস ট্যাপিরটা? ছোট এলিফ্যান্টের মতো দেখতে, বাচ্চা হাতি। এভরিওয়ান উড সি আ ট্যাপির ইন দ্য গুগল নাও টুডে, নাও না টুডে, ঠিক আছে? ট্যাপিরকে দেখো তাহলে এই ছবিটা ভুলবে না। ট্যাপির নোজ, it's a clinical presentation of New World Leishmaniasis. It is not present in our country. আচ্ছা, Leishmania Vienna complex এই দুটো করে, এবং Leishmania mexicana complex they cause Schindler ulcer or Bay ulcer, ঠিক আছে? এটাও তাই, from the skin lesions you will detect amastigotes via the staining, then you will do a culture in the NNN media. Montenegro test will be positive except diffuse cutaneous. Diffuse cutaneous is negative হয়, antibody detection poor হয় because cutaneous lesions গুলোতে সাধারণত antibody detection অনেক পরে আসে। Yes, active viscerale antibody detection is very much positive. Cutaneous এ একটু poor থাকে, mucocutaneous and diffuse cutaneous এ তো is very poor in detecting the antibodies. Okay, tetravalent antimonial drug is the drug of choice, and in case of relapse, same thing, liposomal amphotericin B. Liposomal amphotericin B is actually very costly, very costly. ঠিক আছে? So that was it.